رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله to all our cherished viewers. Welcome to Understanding Islam here on Baina TV with me Aisha Muhammad Saqib as your host. Okay, so today we chose a very important topic which has to do with one hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that says he is not among us one who has no respect for our elders and one who has no mercy for the young ones. So our topic for discussion today would have to do with showing respect to our elderly ones, then having mercy on our young ones in Islam. What does Islam says with regards to this? Please let's not forget we are live on YouTube and Facebook. Please do follow us there. Don't forget to share and leave your comments as well. And with me to do today's discussion is my own Malam. He is a scholar at Center for Islamic Education at Medina Taxi Rank, Malam Usman Musa. Thomas Sukalo ina muku barka da shigowa. Yau maudu'in mu ya danganci girmama manya sa'annan tausayawa kananan mu. Me musulunci ya fadi game da haka. To tare da ni za mu tattauna wanga maudu'i ina da malami na Sheikh Musa Usman da ke karkarwa daga Madina Taxi Rank daga Markaz kenan da aka sani da Markaz. Kar a manta muna live kan Facebook da kuma YouTube a bi mu taurin kuma kar a manta a share wanda ke da sako kuma zai turo muna taurin. Ina gaba da bata lokaci ba mun te wurin malam jama'a sallama sa'annan mu shiga cikin maudu'in gaba daya. Malam sanda zuwa. Sannu kare. Mun gode sosai da amsa wanga kira malam mun gode. Ni ma na gode da kuka gayyace ni. Alhamdulillah. To malam jama'a na saurara. To أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نفرقو دي منا ميكا غوديا ماسو يوا منا يبو شي wannan sarki da ya ba mu rai ya ba mu lafiya kuma ya sa muka iya muka tattako muka zo wannan gida ba domin komai ba domin mu amfanar da jama'an musulmi. To Allah sa dukkan abin da za mu fadi daidai ne sannan kuma ya sanya muna shi cikin mizani. To gaskiya batun girmama babba sannan kuma da tausaya ma 'yan kanana wato yana daga cikin manyan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Dukkan addinai sun tabbatar da haka, to amma addinin musulunci shine akan gaba wurin bayanin girmama manya har ya kai ga annabin sira annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata gare shi da cewa wai ba musulmin kwarai ba ne wanda bai girmama manya. Duk wani dan yaro da bai girmama babba ko babba kuma da bai tausaya ma yaro wai ba shi cikin musulmai. Wannan hadisi sayyidina Anas bin Malik ya rawaito ya ce wata rana wani bawan Allah wani soho ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba a bashi hanya ya shiga wurin annabi ba. Haka ta dai abin ga to annabi da ya lura haka sai abin ya dame shi sai ya ce laisa minna man la yarham kabirana wa man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Wai ba shi cikinmu wanda yake bai tausaya ma karami kuma bai girmama babba. Don haka girmama manya yana daga cikin ummahatul akhlaq wato daga cikin manya-manyan halaye na gari, hali mai kyau. Don haka in ka ga mutum bai ganin girman babba to bai fahimci musulunci ba, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ya ce ba a aiko ni don komai ba face don in cika
wato halaye na gari. Yana daga cikin halaye na gari ya zama na muna girmama manya. Annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnansa in an ka taru yana cewa kabbir kabbir, wato ku gabatar da manya tukunna. In za a taru ne, wurin magana ne, wurin shawarwari ne, wurin za a ce kabbir kabbir, ku gabatar da babba, ya zama na babba shine gaba. To jama'an musulmi, mun ka ce babba, girma yana nan kashi biyu ne. Akwai girma na shekaru, yana cikin abin da ake nufi a nan. Sannan kuma akwai girma kuma na matsayi. Mutum ne kuka zabe shi shugaba, kuka zabe shi shine shugabanku, shine limaminku ko shine sarkinku, to ya kamata ku ba shi girman da ya cancanta. Wannan girma kenan na matsayi. Girma na shekaru kuma shine mutum ne ya girme ka, ya haife ka, ko ya zama babanka ko sa'an babanka, ko ya zama yayanka ko sa'an yayanka, ko ya zama rafaninka ko sa'an rafanin, ko ta zama uwarka ko saran uwarka. Dukkan su manya ne. Wajibi ne a kanka ka ba su girma da ya kamata. To manya waɗanda suka fi ma cancancan ka ba su girma su ne iyayenka biyu, domin hakkinsu da ke kanka ba karamin hakki ba ne. Saboda haka shi annabi Muhammad sira da amincin Allah ko da yaushe yake gabatar da babba, yake gabatar da manya. In an zo za a yi magana ne ce kuma ya umurci kuma yaro in ya gamu da babba shi ya fara saurin gaida babba, ba yana jiran wai shi babban ya zo ya gaida shi ba. Sawa'an girma ne na shekaru ko girma ne na matsayi. Don haka zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani kanin babansa da ake ce da shi Abbas. Shi sayyidina Abbas radiyallahu anhu ya girmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekaru. To sai mutane na kwankwanto ko tsakanin shi da annabi wa ya girmi wani. Shi aka tambaye shi, to kai da annabi wane ne babba? Shi ya ce annabi ne babba, amma ko da yake na fi shi da shekaru. Wato ladabi kenan da girmamawa saboda matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ji kunya, ya ji nauyi ya ce shi ne babba da annabi, duk da cewa ya girmi annabi. Saboda ladabi cikin magana shi ya ce a'a annabi ne babba, ko da yake dai na fi shi da yawan shekaru. Kaga a nan ya girmama annabi, ya girmama sai annabi, duk da cewa wurin shekaru ne shine babba da annabi. Don haka annabi ya ce laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Wai ba shi cikin musulmai. Saboda shi kai dan uwa musulmi wanda yake babba, ko musulmi ne kai ko ba musulmi bane, abin ka girmama shi ne. Don annabinka, annabin sira ya kasance yana girmama manya. Wata rana ya fito sai ya ga tsohuwa tana kokuwa da wani kayan da ta aza, ya yi mata nauyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kayan, ya bi bayanta da shi, ya tafiya ta har ta kai gida, ya je ya ajiye mata, ta gode mai, ta yi murna, ta ce ɗan yaro, ya ce na zo in baka wani nasiha saboda na ji daɗin abin da kai min. Nasihan da zan baka ne shine wani saurayi ya fito cikin garin ganamu, ana kiran shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yana batar da mutane yana batar da mutane, yana yaudaran mutane, yana mutane sir, yana raba da uba da kaza. Ka yi da hakari da shi, kada ka bi shi. Sai annabi ya tambaye ta, kin san shi kuwa? Ta ce a'a, ita dai tana jin batun shi. Ya ce to ai ni ne kike magana nan ga. Ta ce ko
ta ce to in dai kai ne na bi addininka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ɗaya tak, kuma na shaida kai manzon Allah ne, annabin Allah ne. To kaga nan girmama manya ya sa wannan bauyan Allah ta zama musulmai, ta musulunta saboda irin ma'amala mai kyau da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mata, domin duban shekarunta da inda masayi da ta kai. Yau muna da manya cikin gari, muna da limamai, muna da malumma, muna da sarakuna. Ko malumman ma hawa-hawa ne. Ko da kana ganin kanka kana cikin malumma, ka san akwai kuma malummanka, malummanka kuma akwai malummansu. In kana ganin kanka kai limami ne, to akwai cikin malumman ma, a cikin limamai ma waɗanda suka fi ka limanci, waɗanda suka girme ka da shekaru, kuma suka fi ka masayi a cikin limanci. To ashe ko ya zama wajibi mu ba su girma. Wurin magana, ko da sabani ya zo tsakaninmu da su, in za mu yi magana ya kamata mu yi la'akari da matsayin da Allah ya ba su, mu yi la'akari da shekarun nan na wa'annan malumma, mu yi la'akari kuma da girma da Allah da daukaka da ya ba su. Ko da sabanin ra'ayi ya zo tsakanin da su, ya kamata mu yi la'akari da wa'annan. In za mu yi magana, mu yi magana na ladabi. In ma gyara za ka yi mai shi, akwai yanda za ka bi, hanyar da za ka bi kamar ga ba zai ce ka zage shi ba, ko ba zai ce ka ci mutuncinsa ba. Domin kaga mai girmama babba, to yana samun yardan Ubangiji. Allah na yarda da shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin yukrimu zashayba illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu fi sinni. Wai babu wani musulmi wanda zai girmama mai hurhura, tsoho kenan, face Allah ya kayyada mai wanda shi ma zai girmama shi a lokacin da ya sufa. Saboda shi ina kiran matasa da samaruna, musamman yan uwaye na masu gargadi, masu wa'azi. Kaga kai mai gargadi, mai wa'azi, to kai mas'uliyan da ke kanka yana da girma. In ka zo da filin wa'azi ko ka zo filin gargadi, ka ta auna maganganun da kake fadi, kada ka bari hushinka ya rinjayi hankalinka har ya zo ya kai neman shirya da kake ma mutane ya karkata ya zama wani abu daban, saboda rashin iya magana da rashin ladabi. Domin me annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, wai wanda ya girmama mai hurhura, wai ma min musulmi, wai babu wani musulmi yukrimu zashayba, zai girmama wani babba mai hurhura, face Allah ya kayyada mai shi ma wanda zai girmama shi a cikin sufansa. Ya ce illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu fi sinnihi. Don haka bayan Allah matasa, ina kiran mu yawaita girmama manya, domin shi ne ladabin da addinin musulunci ya zo da shi. Sannan girmama manya kuma yana sa Allah ya daukaka mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ijlalillahi, wa yana daga cikin daukaka da Allah ke daukaka bawa, ikramu zai shaiba, shine girmama wanda ke hurhura minal musulmi, na daga cikin musulmai. Don haka bayan Allah, musamman matasa, mu ringa girmama manya, mu san darajar manya. So mu san in ka ce manya, kamar yadda na yi bayani, bangare biyu ne. Akwai babba na shekaru, musamman iyayenka da suka haife ka. Akwai kuma babba kuma na masayi.
dukkansu kuma wajibi suna da wajibi a kanmu mu girma don shi wanda an ka bashi sarauta ko aka bashi limanci ko aka bashi shugabanci in ka girmama shi to ka girmama wannan kabila ko waɗannan jama'a na musulmai da suka ba wannan bawan Allah girma ka girmama shi to ka girmama su don shi mu girmama sarakunanmu mu girmama limamanmu mu girmama malummanmu mu kyautata rayuwarsu mu kyautata musu to wannan shine za mu samu tsira Allah madauki sarki ya bari mun sani a harshen annabinsa annabi mai girma ya ce ma min inna min ijlalillahi wa ikrami zashaiba yace na daga cikin daukaka na ubangiji shine ka girmama mai zashaiba min almuslimi wanda yake soho mai hurhura daga cikin musulmai. So mun gode ma malam sosai na fatan dai muna daukan karatu to sha ga wani za ka samu wani babba ma shine bai yin abin girman to akwai anya ka ga yaro ya ce in yayi min batun banza ni ma sai na yi mai wala akwai anya mutum ya ce haka da wani babba na nan ko kadan domin shi girmama bai babba ibada ne sa'an nan kuma shi babban nan kuma ya kyautata ma kai yaro ko ya tausaya maka shi kuma ibada ne don shi baka da hujjan ka ce don shi bai yi nashi ibadan daidai ba kai ma ba za ka yi naka daidai ba domin ka rama mai in shi bai aikata nashi bangare domin annabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana au kama qala wai ba shi daga cikin mu musulmai wanda bai tausaya mai ran shi in shi babban bai kama nashi girma ba ko bai tausaya maka ba ko bai kyautata maka ba sai ya musguna maka wannan bai baka hujja kai ma ka musguna mai domin abin da ya yi nan ya saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba ma umarnin Allah shi wannan tsakanin shi da Allah shi ne ba tsakaninka da shi bane in Allah ya ga dama ya kama shi da wannan in ya ga dama kuma ya yafe mai amma kai ko ya musguna maka ko bai musguna dole ne kai ma me ka girmama shi domin kai ma ibada kake in ka rama mai kai da shi kun zama ɗaya kenan don shi in Allah ya kama shi kan abin da to kai ma ya kama ka don shi baka da hujja cewa shi wannan babban nan bai girmama kan shi bane shi yasa ni ma ba zan girmama shi ba baka da wannan hujja saboda haka zan doki wannan dama in gaya ma kannina da 'ya'yana mata musamman mata daga cikin gidaje immansu na fada da wata cikin gida ita mai shin da ita da man kike fada su duka sa'an juna ne man ki babba ne ita kuma babba ne bai kamata ki shiga tsakani ba in ma za ki shiga sheki nemi sasantawa tsakanin su amma wai saboda tana fada da imman ki sheke ma ki ja abin nan ke ma kina zaginta a'a ba daidai bane yara ba su shiga cikin fadan manya ko ko a'a cikin dangi ne misali yaya da kani suna fada cikin dangi sai kaga 'ya'yansu kuma sun shiga cikin fadan kaga diyar wannan tana zagin wacce kanuwan umanta ko yayan umanta saboda ita da umanta na fada wannan ba daidai bane fadan manya ana barin shi tsakanin manya ne abinda ya kamata ke yarinya mai hankali ko kai yaro mai wayo ka yi ne shine ka je ka nemi manya a so a sasanta su je ka gaya ma malam wani ko malama wacce ko babba wacce ko wani da ke unguwa gashi nan fa fada ya shiga tsakanin iyaye na biyu ku zo ku sasanta ko kuwa manki da babanki ke fada sai kina goyon bayan umman against baban ko kana goyon bayan baban against umman ka take side kenan wannan ba fadan ka bane in dai kana neman albarka to bai kamata ka shiga ciki ba su bin duka wajibi ne ka girmama su don shi in wani sabani ya shiga tsakanin su to kamata yayi kai ka nemi hanyar da zaka bi ka sasanta
in za ka je ka gaya ma wani malami ne cikin gwa ko wani babba cikin dangi ya zo ya sasanta tsakanin iyayenka. Amma wai ka karu da ummanka ku buga babanka, ko ka karu da babanka ku buga ummanka, ko ka zagi babanka saboda ummanka, saboda shi, ko ka zagi ummanka saboda babanka, wannan ba daidai ba ne. In kai haka kamar kana sine makanka kenan. Allah samu gani. Amin, amin. So jama'a kar a manta muna live kan Facebook da kuma YouTube, za a iya abi mu wurin wanda ke da sako kuma zai iya tura mana taurin. To na te dai iso malaye mana tarjama game da girmama manya a turanci cikin minti kadan gabanin mu zo kan other facing tausaya ma kananan mu. Ya salamu ba malam dama yayi turanci sabida sauran jama'a kuma su fahimci karatun mu na yau. Na malam. Okay, so brothers and sisters in Islam, today's topic is very important. It's about the respect for the elderly. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, he is not among Muslims whoever doesn't respect the elderly, and the elderly who doesn't have mercy or compassion for the young ones. In order to get harmony and good living and good relationship among the Muslim Ummah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam established this and made it very important, to the extent of saying, if you are an elderly person and you doesn't have compassion and mercy for the young ones, especially the weak and the destitute among the young ones, you are not a good Muslim. You are not a Muslim. And the young ones who don't respect the elderly are also not Muslims. That means they are not good Muslims. They are not among us. They are not part of the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And having respect for the elderly will win you the pleasure of Allah if you respect especially your parents. They are the first in the list. And when we say elderly here, is elderly by age or by position. So what you have to do, my brother, is to honor them and respect them. And also, if they attain old age, you must always have compassion for them and be kind to them, especially your parents and anybody who is at the age of your parents. If you do that, you win the pleasure of Allah. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Ma min muslimin yukrimu zashayba." He said, any Muslim who respects an elderly person, a person with gray hair, Allah will raise somebody who will respect him also at his old age. That means if you don't respect the elderly when you are young, when you grow old, you will not be respected. And that is the meaning. Because he said, whoever respect the elderly, a person with shayba, that is with gray hair, Allah will raise for you at your old age those who will also what? Honor you and respect you. So if you don't honor the elderly, you will not be honored. And it is also part of Allah's mercy upon us, and part of Allah's honor upon Muslims is when you honor the elderly, Allah will also what? Honor you. And that is why the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Laysa minna man la yarham saghirana wa la yuwakkir wa lam yuwakkir kabirana," aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. So if you find a person who doesn't respect the elderly, you should know that he is far and far away from Islam. One day, the uncle of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, because people were in doubt whether he is older than the Prophet or the Prophet is older than him. So they came and asked him, "You and the Prophet, who is older?"
Look at the respect in speech. He said, the Holy Prophet is older than me, even though I'm higher than him in age. You see, out of respect, he doesn't want to say that he is older or greater than the Prophet. As a mark of honor to the Prophet, he finds it difficult to say that he is older than the Prophet. He said, the Prophet is older than me, even though I am higher in age than him. I have more age than him. So, brothers and sisters, and anytime there is a group of people, something to be done, the Prophet ﷺ will say, Kabir, Kabir. That is, let the elderly come first. Even in Salah, the Holy Prophet ﷺ bring forth the one who is elder first. Then the next row, others come. And he also teaches us, it's part of the teachings of Islam, that when you meet, the younger one should be the first to greet the elder person. Don't stay and waiting for the elderly one to greet you first. You are to what? To take the initiative to greet him. That is part of the huda, or the guidance of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I call on our youth to respect the aged, and to respect also those who have been honored with leadership, to respect our leadership. Because when we said Al-Kabir, it has to do with the age or the position. So if Allah has given somebody a position of being the president or the minister or whatever, or chief imam, malam, scholar, chief, you have to give them their due respect. But if you look at these days, somebody can just insult somebody's father. No, even if you are not in agreement with the person, there is a way to speak out with respect. If you are not in agreement. But unfortunately, we see some people saying, so-and-so person is kwasia, so-and-so person is this, mentioning some filthy words, some words that I cannot mention here. Just simply because he is not happy with the way the person is doing this. If you are not happy with the way the person, there are many ways you can criticize the person without insulting his person, without, tarnishing the person's image. Because remember, that person is a father or a grandfather. And if you insult him, his children will not be happy. If you abuse him, his children will not be happy about that. Just as you will not like others to insult your parents. So one day the Prophet ﷺ was telling the companions that it is part of the major sin, the greatest sin, for a person to insult his parents. Then the companions were surprised. How can a person insult his own father, his own mother? The Prophet said, it's not like that. You insult other people's fathers and mothers, and they also insult your father and mother. If you do that, it is just like you yourself insulted your mother and father, your parents. So if you call somebody's parents names, they will call your parents names. And if they do that, Allah will curse you. And it will be just like somebody who insulted his own father and mother. And he explained this to them. So we need to be very careful in our pronouncements. Because what you say and it comes out, you can't take it back. It has already come. And it may be destructive to you. And if you don't take care, it will earn you the displeasure of Allah. Allah will be displeased with you and will punish you not only in the hereafter, even in this world. Because he said that if you respect, Allah will raise those who respect you. That means if you don't respect, that means at your old age, you'll be subject to abuses, insult, and so on and so forth. So we need to be very, very careful. Okay. Oh, we thank Malam so much. Let's not forget, we are live on Facebook and YouTube. Please do follow us there. Don't forget to leave your comments and share as well. Now that we've looked at the
first part of the topic. We will now delve into the other part. Someone once said, we grew up playing together because now he or she is a malam. Whenever he sees, he wants you to greet them first. Maybe the malam has not even seen you. Why not greet him first? As malam mentioned, let's respect those in position. It's Allah that has placed them there, made them the malam. So when you greet him first, it's like you are greeting because Allah gave him that position. Don't say because you grew up playing together, so you wouldn't greet him. Okay, so now let's look at the other side of the topic too. As we mentioned, our topic for today is being respectful to our elders and showing compassion or mercy to the young ones. Malam has spoken a lot with regards to insults and others, so let's take heed. So I would go back to Malam. So we now look at the other side of the topic. How do we show compassion to our young ones? But before that, I think we have few messages here. Let's quickly read them out. You can send them and we'll read them as the show goes on. I have Assalamu alaikum. I'm very happy with this topic. May Allah grant us long life. What Malam says is right. This is from ex-police officer man, Abdullah Igeti. It says Juma Mubarak. Then I have Assalamu alaikum wa rahmatullah. My baraka says baraka da Juma to my Sheikh Osman Dan Musa Dan Hudio. This person has not mentioned their name. Okay, so we go back to Malam, so we continue with the discussion. Now Malam mun tattauna game da girmama manya. Yanzu mu duba other side maudu tausaya ma kanana mu ya mutun zai ko kuma musulunci ya fadi game da kanana a cikin mu. To a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kamar yanda tun farko muka yi bayani, shi wannan hadisin nan na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin nan yana da bangare biyu ne. Wai ba shi cikin mu musulmai, wato ba musulmi bane, ba musulmin kore ba, shi wa wanda bai girmama manya, shi muka yi batun shi. Sannan kuma yaro kuma wato babba kuma da bai tausaya ma yaro, don shi abin bangare biyu ne. Shi babba ya kamata ya tausaya ma yaro. Menene tausaya ma yaro? Yara a lokacin da suke tasowa ba su da karfi, ba su da hankali, ba su da wayo. Haka Allah ya halicce mu. Ya halicce mu ne daga rauni. Daga raunin nan kuma she muka zo muka yi karfi. Sannan karshe kuma za mu koma cikin rauni. Don shi raunin nan biyu ne. Kuma duk lokacin da mutum yake cikin rauni yana bukatan taimako. Yana bukatan tausayawa. Lokacin da yaro aka haife shi, kai tun yana cikin ciki yana bukatan tausayawa. A nan ne iyaye da yawa, wasu iyaye suka fail. Kada ka tsammanin yaron da ke cikin cikin nan bai bukatan tausayawanka, bai bukatan tausayawa. Domin masu ilimi suka ce a lokacin da yaro ke cikin ciki, uwarsa na always ko da yaushe tana cikin bacin rai, yana affect yaron nan. In ba hankali ba, yaron nan ya fito ya zama raunanne a lokacin da yake cikin ciki. Domin in iyaye biyun na fada, ita man kullum tana cikin damuwa, ba ta cikin jin daɗi, tana kuka, tana wahala, tana yana affect yaron nan. Kai farkon ciki ma in matan tana aiki sosai, irin aiki mai karfi, yana iya zudda ciki. Waɗanga duka mun sani, musamman ma farkon watanni 3 na farko. To a lokacin ne kuma kai uba ya kamata ka nuna ma uwan nan tausayawa, saboda ita da kuma yaron da ke cikinta. Domin a lokacin da mace ke cikin wannan halin, wasu matan sukan fita cikin hankalin su kaɗan in suna cikin wannan damuwan nan na ɗaukan ciki. Za ka ga akwai yawan fushi wani abu kaɗan sai, to kai ya kamata ka sa hankali. To ka gana in kana kyautata mata saboda albarkacin yaron da ke cikin nan, kana kyautata ma yaron kenan. Don shi yaron tun bai fito ba ya kamata ka kyautata mai, har ya zo ya fito cikin rauni. Abin da ya kamata ka yi kai uba, ke kuma uwa abin da ya kamata ka yi na kulawa da yaro. To sai annabi ya ce wai wanda bai yi haka ba
ba shi musulmin kwarai ba ne, wanda bai tausaya ma wannan jinjiri da ke cikin ciki har ya zo ya fito yana rarrafe, ya zo yana tafiya, ya zo ya girma. Don haka an samu zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata diyashi mai suna Zainab ta haifu, tana da diya, sunan diyan Umamatu bin Abil As. Annabi ya zo ya kasance in yana sallah sai ta zo, in ta zo sai ya doke ta, ya dibiya ta kan kafadan shi, yana cikin sallah fa. In zai yi ruku'i ko sujada shi ya ajiye ta, in zai tashi sai ya doke ta, haka yake har ya gama sallah. Mai yasa malumma cikin bayanin su suka ce saboda bai son ya bata mata rai, saboda bai son tafiyar kaman baya kula da ita ba. Yaro ke to na ga mu yara suka shigo masallaci suna disturb, muna korin su tun muna korin su har ya zo ya kai lokacin da ya kamata su zo ma ba su zuwa. Irin waɗannan hakuri ba mu da shi. Akwai wani bawan Allah da ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunan shi al-Aqra bin Habis. Ya zo sai ya ga annabi ya kis jikansa, sai ce don ku kuna kis yara ya ce su kware ma sosai. Sai ce ni na da yara 10 ban taba kis ko ɗaya daga cikinsu ba. Sai annabi ya yi mamaki, shi ya dube shi, da ya dube shi kurun shi ya ce wai me, wanda bai tausaya ma yara Allah ma bai tausaya mai. Man la yarham la yurham, wanda bai kyautatawa, bai tausayawa, bai jin kai ma yara, to shi ma Allah ba zai jin kansa ba. To kaga nan kamata yayi mu kasance muna masu me kyautata ma yara, muna kulawa da su, muna ba su irin renon da yayi kama da su. Wannan shine shiriya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kyautata ma yaro, kaga shi yaro in kana kyautata mai bai mantawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai wuce yara na wasa ma ya kai musu sallama. Wannan yana yi musu tasiri cikin zukatansu, kuma hanya ne mai kyau na tarbiyyatar da yara. Mun gane ko? Saboda haka ina kira ga yan uwayenmu, musamman ma wallahi kamar yau za shi sati kenan, ina cikin mota zan zo wurin aiki, sai na ga wata mata tana ta shan fada cikin mota. Menene dalilin fadanta? Wai makwabciyanta tana unguwanmu, sai ta kawo wani yaro na ina jin bai kai, yana kamar ya kai kamar nursery, yaro ne kankani, sai ta sa shi mota shi kade, kuma sukun da yake zuwa sukun gwamnati ne kuma nisa, sai ta sa shi mota tun daga ya sunan unguwanmu nan SDA da kenan ko ce Washington, ta kawo shi ta sa shi mota ya zo number 1 ko ina ne, Madina number 1 ko ina ne, ya zo ya sauka mota ya kuma yi tafiya, ya ku yaro kankani. Matan ta ce mijinta polisi ne, shi ya bar polisin nan ya kama ita man yaro. Wanga yaro ya za a bar shi yaro kankani haka shi kadai, wai a sa shi mota wani kuma shi ta ce wai wannan matan ba ta aikin fari, ba ta aikin baki, tana gida ne, ba ta komai, amma ba ta iya ta sa yaron nan gaba ta kai shi suku ba. Sai dai yaro kankani bai da wayo, nata ne kawai ta bar ya zo ya shiga mota, ya fito da safe ya zo ya shiga mota da kanshi, ya je ya sauka ya wuce su shi kaɗai, yaro kankani. Matan da ke zaune cikin lore duka suka ta mamaki, aka ta fada. To kaga wannan ana kyan shi child abuse. Child abuse ma ko cikin dokanmu na kasa ma ba daidai ba ne. A bar yaro kankani yana aiki kamar aikin manya. Lokacin da ya kamata yaro ya je school ko ya je makaranta ya koyi ilimi, sai kaga yaro yana talla, ko yarinya kankanuwa wanda bata kai ta yi talla ba, mai 7 years, kai 6 years, 7 years, 5 8 years, 9 years, ka gansu bakin titi suna sai da kaya ko suna yawon talla lokacin da ya kamata ta je school ko makaranta.
to kaga waɗannan duka ba shi cikin shiryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah na fushi da wanda ke haka, sai sa ya ce wai ba shi tare da mu musulmai wanda bai tausaya ma yaro, bai jin kan yaro, ba shi ciki. Azama yaro kaya mai nauyi je ya talla, in ya je kuma in ba a sai ba ya zo gida kuma a bashi kashi, ko in ya je kudin ya bace ko wani abu, kaga yaro na labe cikin dare yana kuka menene wai ya batar da kudi bai iya komawa gida, in ya je gida an buga shi. to kaga waɗanda duka musguna ma yara ne, wanda yake addinin musulunci bai yarda da shi ba, kuma in ka duba dokanmu na kasa ma bai yarda da wannan ba. saboda haka ina kiran kaina da al'ummarmu na musulmai mu yi la'akari da haka. inda muna so mu bi shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ya kamata mu kyautata ma yaranmu, mu ba su reno wanda ya kamata. Malam mun gode sosai. Gabanin da mu te malam ya mana tarjama cikin turanci cikin minti kadan. So da yawa shi kaga mata in muna sallah, in yaro ko kashe ka rasa cikin sallah zaka je ka dauki yaro ko yara, tunda malam ka taba game da annabin da ya dauki yaro, isa ya abin ga yanayin yake, ka bar sallan ka ji da yaro ko ka jawo yaro ko ka zauna ka yi sallan, wanne ya fi dai? To shi sallah dai yana da muhimmanci cikin addinin musulunci. in dai wannan daukan yaron bai kawo wani abin nan ciki, bai sa hankalin ka fita cikin sallah ko ya bata maka steps na sallah, to wannan ba laifi ba ne. ko ki goya shi yana goye da ke kina sallah, ko yana rike da ke kin rika shi, domin me in ba ki rika shi ba yana nan yana ta kuka, watakila so yake ki dauke shi, kin ya ki dauke shi kina sallah, babu laifi, wannan babu laifi, don annabi sallallahu alaihi wasallam ma yayi haka. saboda haka ya kamata mu duba, amma in dai daukan shi ko wani abun ya sa hankalin shi ya fita. sannan wannan kuma na tuna mini zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, mu masu limanci yana daga cikin tausaya ma yara kuma da tausaya ma iyayen yara, kar mu ringa jan ayoyi masu tsawo, sura mai tsawo cikin Kur'ani, don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin sallar nafila yakan ja surori masu tsawo. wata rana yana sallah sai mutane suka zo suka bi shi sallah, akwai mata ciki, ya yi niyan ya karanta irin sura masu tsawo kamar su Bakara da Ali Imran da An-Nisa. yana ciki sai ya ji kukan yaro, wata tana ciki tana bin sallah, yaron tana kuka, sai ya takaita, sai ya gunta ayoyin, ya takaita ayoyin saboda me ya ba ta dama ta samu me ta kula da yaro. saboda haka cikin sallolinmu inda akwai, musamman cikin azumi, in akwai mata da ke bin musalla suna da yara, ko akwai tsofaffi waɗanda sayuwansu ba su saya su dade, to ya kamata mu yi sassauci cikin nafilfilinmu saboda su. Allah ka samu dace. Amin, amin, amin. So ina ga malam game da tausaya ma kananan mu da ai mana a turanci cikin minti kadan dai don sauran jama'a su fahimce mu. Okay, as we quoted the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam earlier in the hadith, he said he is not among us whoever doesn't respect the elderly and whoever doesn't have compassion for the young ones. So compassion for the young ones starts even from when the child is in his mother's womb. Because if the child is in mother's womb and always the mother is stressed and depressed and in bad condition, it affects the child. So here, the family of the woman and especially the husband should have compassion so that he helped the mother in such a way that she will always feel happy, because her happiness affects the child in the womb. And when the child comes out, he is weak and he needs attention, and he needs also our compassion, because that is what will help the child to grow. So here, there is a big responsibility on both the parents, the mother and the father.
and the other elderly people in the area. If they see the child going wayward, or they see the child doing something improper, or he is playing with something that will hurt him, they have to take it away from him, and they have to help him and show compassion to the children, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said he is not part of us whoever doesn't have mercy for children. And one day the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting with his companions. A man came and he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam kissing a child, showing compassion for the child. Then he asked him, "Do you kiss your children?" He said, "Of course." He said, "For me, I have 10 children. I have never kissed even one of them. That means I have never shown even compassion for any one of them." Then the Prophet just looked at him and said, "Whoever doesn't have the mercy for children, Allah will never have mercy on him." So, irhamu man fil ardi yarhamukum min fis sama. So have compassion and mercy for those on earth, and the one in the heavens will also have mercy upon you. Okay, Malam, thank you very much. At this, I would want to open the phone lines. We have some few questions here too and some messages. So our phone lines are open in case you'd want to phone in and add up something or you have any question to ask. 0553 683 010. Phone lines in Abu Dhabi wanda ke so ya kara wani bayani ko zai da tambaya ne 0553 683 010. Kuma ayi kokari kowa ya kira ya kashe TV ko ya rage muryan sabida mu samu mu je shi gabanin calls su shigo ga watan nan. Assalamu alaikum, I am Fati from Shukura. We are 3 sisters and have issues with our father to the extent of him cursing us and our husbands and children, and this has brought a lot of issue between we and him. What should we do, please? So my love, Fatina, mu answer da turancin ko da Hausa ko to shikenan. To ita bawuyan Allah dai abinda ta ce ne wai su yan uwan juna suke su uku, su mata uku, sisters ne, sun samu matsala da babansu. Sannan shi baban ma har ya kai ga baban ya sine musu da su da mazan da suke auren su. Don shi yanzu ya za su yi. Yarwa abinda zan ce miki, abinda zaki ne, yi kokari ki duba malami unguwa ko wani babba cikin family, ko wani malamin unguwa, ce ki zauna ki koro mai, ku ce kun yi laifi tsakaninku da babanku, ya so ya shiga gabanku ku je ku ba baban hakuri. To amma da yake baban na cikin fushi, ya fi kyau inda kun samu wani babban da yake babanku na son batun shi, yana kaunar shi kuma yana respecting shi, ku sa shi wannan gaba. Ko da babban nan cikin family ne, ko wani babban malami ne na unguwa, ko wani babba ne cikin family wanda yake babanku nan na kaunar shi, yana son saboda me, saboda ku yi kokari ku fidda wannan fushi da ke cikin zuciyan baban, ku roke shi gafara, ku nemi gafaran shi. Kada ka ce wai na fi babana gaskiya shi yasa ban rokan shi gafara. Babanka ne, ummanka ne, babanki ne, ummanki ne. In ji Hausawa suka ce wai durkusa ma wada ba gajiya ba ne, don koya za ka tashi da tsawonka. Don haka ku nemi wani babba ya shiga gabanku, musamman ya fi kyau ma in ku samu babban da yake shi babanku na respecting shi, ya so ya shiga ku je ku ba shi hakuri. So, halwa yau phone line sai na bude wanda ke son ya kira in akwai tambaya ne 0553 683 010. Na'am, salamu alaikum. Kuri a rage muryan TV. Hello, salamu alaikum. Yankuri me shi me kira na TV. Alaikum assalam. Yankuri TV kan na magana. Okay, salamu alaikum. Yi magana yanzu. Hello.
Assalamu alaikum. Kamar an rasa shi kuma. Haka Kuma ya nake fita gani. kan line. Okay, to ga na'am, assalamu alaikum. Okay, an ga assalamu alaikum Baina TV. I'm Hamida Dawood from Abeka Zongo. May Allah bless and preserve Malam and Baina TV and all the Muslims in the Ummah. Naam, assalamu alaikum. Hello. Yankuri muryan TV kan nan. Hello. Yeah, assalamu alaikum. Yankuri sunanka. Hello, your name please. Hello. Hello, muna jin ka Yankuri magana. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay, ina min dai halwa yau. Wa alaikum salam. Ko lafiyan ku? Lafiya lau malama, ya kuri sunanki. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ya kuri kashe TV nan, kashe TV wo. To, in kin kashe yan kuri magana yanzu. Assalamu alaikum. Hello. Aha, to kamar yadda dai muke ce ya kuri kowa an kai samu shigowa kashe TV. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah. Malam sunanka? Na'am, hello. Hello. Hello, sunanka ya kuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, sunanka? Sunana Muhammad Abdullahi. To, ya kuri daga ina? Kasi daga Sekro. To, mun Kumile gode. Sekro. Sai ka Malam Muhammad mun gode. To, muna jin ka. Gaskiya ne. Na gaisuwa ne zan gaishe malam. Allah kiyaye shi. Na gaishe shi. Amin, amin. Allah kiyaye ku. Amin. Na gaishe ku. Amin. Mun gode Malam Muhammad Abdullahi. Salamu alaikum. Daga wa alaikum assalam daga Seko. Mun gode. Na'am, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, ya kuri sunanki? Ya kurfan lafiyan. Lafiya lawajiya sunanki? Hello. Na'am, hello sunanki? Muna jin ki magana. Salamu alaikum, muna jin ki. Na'am, salamu alaikum. To, ban sani ba yana min mun rasa ita makenan ku. A yi kokari wanda ya kira ya kuri ya kashe TV ko ya masa kusa da TV don mu samu mu ji. Wa alaikum assalam. To, Malam Yankuri sunanka? Ya guri sunana Musa na Korewa Swan Lake. Daga Swan Lake. Swan Lake. Swan Lake. To, Malam Musa mun ji. Na Yankuri magana. Ni ma na kolum gaida malam ne. To, Malam na amsa. Allah ya saka, Allah ya biya. Amin, amin. Ali wazi fa Allah ya saka bisa alheri. Amin ya rabu. Mun gode sosai. Assalamu alaikum. Wa Wa alaikum salam. wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To, Malam ina gani gamani course to shigo mun da bibi wani call da ya bi don lokacin mu ya riga ya kure. Kamar yadda dai Malam kai magana game da tausaya ma yaro. To an samu wasu yaran kila shi bai ji magana kenan bai dace a buga ba ko dai a samu wani anya daban na kaga wani bi kayan magana halwa yaro. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am muna ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kuri a kashe TV. Wa alaikum salam. To Mala ya kuri sunanka. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Na mi mun dau call na karshe don. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am sunanki. Salamu alaikum. Ina mi mun dau call na karshe don. Salamu alaikum. Kin ga ba in ba kashe TV ba mu iya jin maganan ku. Isa yan kuri kashe TV na sheki magana.
in kin kashe to yanzu yi magana. Assalamu alaikum. Ke ina ga na malam isa cikin correcting yaro na. Shi addinin musulunci bai hana a correct yaro in ya kuskure ba. Don mun tuna akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murru auladakum bis sala fi sab'in wadribuhum li ashar. Wai ku yi horon yaranku da yin sallah tun suna shekara 7. In sun kai 10 in ba su yi sallah ba ku buga su. Domin shi duka yana daga cikin hanya na tarbiyya na reno, amma ba irin dukan da zai ji ma yaro ciwo ba ko dukan da zai ma yaro la'ani ba. Don in kai ma yaro wani irin duka na la'ani wanda zai ji mai mugun ciwo, to yaron nan bayan kayi wannan dukan nan bai zama ɗanka ba, kuma ya zama ɗan gwamnati. Misali kamar yadda matanmu wani lokaci sukan yi fushi ta doki muciya ta dauka ma yaro, sai kaga ya yi ma yaron wani rauni. To in sai suka sani, to yanzu kuwa kai da gwamnati za ku dilibo. Ba yanzu ba a duban ma yaron nan kamar ɗanka ne, a'a yanzu ya zama ɗan gwamnati, yanzu kai da gwamnati za ku ta. Akwai wasu doktoci in ka kai yaro hospital ka ce ga abin da ya ji ma yaron ciwo, in suka suspect kamar ba abin da ka fadin nan ba ne, wallahi kana sai cikin hospital nan za ka ga polisai sun zo. Doktan kamar ya suspect akwai wani abin ga, saboda shi kamu bari zuciyanmu ya rinjaye hankalinmu. Yaro ana dan bugun shi saboda a mikar da shi. Addinin musulunci bai ki a buga yaro ba, an dan buga shi ko an dan sorata shi, amma dukan nan ya zama na kamar duka na neman gyara, ba dukan shan fansa ba, ba dukan revenge ba. Kaga dukan iri biyu ne. Akwai duka da za ka yi ma yaro saboda ka soratar da shi, saboda ka mikar da shi, saboda ka gyara. Akwai kuma duka na wato debe takaici, kana duka na debe takaici, to wannan ne bai da kyau. Ko duka kana yi saboda kamar na ramuwan gayya, ya maka abin ya maka ciwo sosai, za ka buga kai da kanka ka ji daɗi kamar ka buga. To in baka sa hankali ba, to nan ne za a samu rauni da bai da kyau. Amma addini bai ce kaka buga yaro ba, ko kaka hore shi, kaka mikar da shi ba, amma ana yi ne a hankali, ana kuma takasansan, ba irin duka da zai ma yaro rauni ko ya bata life. Yanzu kin jefe ta abin ya buga ido, ta zama mai ido guda, kin kashe mata kasuwa. Ko namiji na son ta da aure ma, kaga family sun ce kai ba su yadda ya aure mai ido guda, ka gani. In akwai alkawarin aure ma tsakaninta da wani da an samu ido gudan, sai ka ga mai shi na jan baya, bai yi ba. Ke kuma kin doki ba, akwai wata yaronta zan wuce haka, yaro bai da wayo, sai ya roke ni kudi. Ita umman kuma abinda take ki cikin duniya kenan, kuma ba ta reni yaron da wannan ba, ba ta reni yaron da roko ba. She ta yi fushi lokacin akwai pen hannunta haka, da ta jefa shi idon yaro, wallahi sai idon yaro nan da nan ido ya fara. To sa'an da an kai bai caka cikin idon ba, ta gira ne nan ga giran idon ya caka, yana jini. Nan da nan ta tashi ta yi kuwa, ta kikimi yaro, ta rika shi ta sheka da gudu hospital kenan za ta. Ka gani, don shi larabawa suka ce ba wai al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu an-nadam. Wai hushi farkon shi hauka ne, amma karshen shi mai da na sani. Saboda shi mu yi kokari wurin renon yara ko wurin dukan yara ko wurin neman mu mikar da yaro, kar mu bar fushinmu ya rinjayi hankalinmu. Allah samu dace. Amin, amin. Malam mun gode sosai, mun gode. Ga wanga wai assalamu alaikum, may the blessings of Allah be upon us all. Juma Mubarak Aji Abuya kenan daga Tema. Mun gode ma malam sosai, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Sai da kuma malam dai ba mu karshen magana ko wani sakon gaisuwa ne ya su wuce. To karshen magana dai ina gaida, don ban yankira sunan nakin duka. Haka ne. Na farko dai ina gaida ita mai daki na, ina gaida ita, sa'annan kuma ina gaida sarakuwa na, ina gaida ummana da kannina da sauransu.
sannan ina gaida dukkan masu sauraren Baina TV, kuma ina gaida dukkan masu sauraren Marhaba FM. Don Marhaba FM nan ne muka fara gargadi ana jinmu. Don shi ina gaida dukkan waɗanda ke sauraren Marhaba FM da kuma Baina TV. Allah ya bar soyayya da zumunci da ke tsakaninku da Baina TV da kuma Marhaba FM. Allah samu dace. Allah taimaka mu. Amin. To ina ganin za mu zo da karshen shirinmu na yau, kar a manta kowace juma'a muna nan a kasance da mu, muna gaida kuma technical team mu Mauko, Ruhiya da ni da sauran jama'an nan duka da masu kallon mu baki daya. Mun gode, Allah ya kai mu sabon juma'a lafiya. Nan muke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, my God, yeah.